Welcome 7th standard to your political life video. Now I am going to take the second lesson. The second lesson is what? Role of the government in health. Now what the role of the government in health at present you all can see, isn't it? Due to COVID-19, you know what the health minister, Shailaja teacher, and all the steps what they are doing in order to prevent the people in getting that COVID-19. Now role of the government in health. Now that's what is health? You all know what is health. Now we'll find out. In a democracy, you know, India is a democratic. India is being ruled. What type of government India is having? Democratic type of government. Now in a democracy, people expect the government to work for their welfare. So like this kind of places, democratic countries and all, the people will expect from the government. People will expect from the government to do for their welfare. അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും ജനങ്ങൾക്ക്. This could be through the provision of education. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹെൽത്തിന്? എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത്, എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഹൗസിംഗ്, or the development of roads, electricity, etc. ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. In this chapter we shall examine the meanings and problems related to health. That's what here. Now what is health? That's the first heading. Now we can think of health in many ways. Now at present what the government is telling, COVID-19 is spreading rapidly. So what's the government is telling? To do exercise daily, to have nice nutritious food in order to increase your immunity, isn't it? All that the government is telling. And also to be hygiene. Hygiene means to wear face mask, then to clean your hands frequently. All this the government is telling us, isn't it, to take. Now we can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries, isn't it? So if we have nice nutritious food and all, we'll be free of illness. നല്ല ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നല്ല പോഷകാഹാരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം അസുഖമായി കിടക്കും. ആൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ഓൾസോ. ബട്ട് ഹെൽത്ത് ഇസൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ഡിസീസ് മാത്രമല്ല ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. യു മേ ഹാവ് അസോസിയേറ്റഡ് ഓൺലി സം ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ അബവ് college with health. When we often ignore the fact that each of the above is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. അപ്പോൾ ഈ രോഗം മാത്രമല്ല വേറെയും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന. We'll find out that. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, കണ്ടോ, അത് രണ്ടും നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കും. Clean drinking water, always you should boil the water and that water only you have to drink, isn't it? നമ്മൾ എല്ലാം ആരോഗ്യം നോക്കുന്നുണ്ട്, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ what will happen? Disease will spread. Also environment, that is pollution free environment, they are likely to be healthy, isn't it? ഇത് രണ്ടും ബാധിക്കും, clean drinking water and pollution free environment. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. കണ്ടോ, നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതായത് ഇങ്ങനെ സ്ലം ഏരിയാസ്, സ്ലം ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ഇതിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അവർ അസുഖം വരും അവർക്ക്. All of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. അതും നമ്മളെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക, ഇൻആക്റ്റീവ്, ദെൻ ആൻഷ്യസ്, ഒരു ഇതുമായി ആൻഡ് സ്കാഡ്, പേടി, ഭയം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. വി ഓൾ നീഡ് ടു ബി വിതൗട്ട് മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ. കേട്ടോ, അതൊക്കെ മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ആൻഷ്യസ്, സ്കാഡ്, ഡൾ, ഇനാക്റ്റീവ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ മെന്റലി വി ഷുഡ് ബി ഫ്രീ. All these various aspects of our lives are a part of our health. കേട്ടോ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഹെൽത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി? നോട്ട് ഓൺലി ഫുഡ്, clean drinking water, pollution free environment,
മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് അതൊന്നും നമുക്ക് പാടില്ല, എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നൗ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ, വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ലെറ്റ് us examine some of the aspects of health care in India. Compare and contrast situation. Now ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഹിയർ the first column is that India has the largest number of medical colleges in the world. കണ്ടോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. And among the largest producers of doctors also. മെഡിക്കൽ കോളേജസ് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ, ഡോക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 15,000 ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് എവറി ഇയർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പുറത്തേക്ക്. 15,000. Health care facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were 2,717 hospitals. കണ്ടോ, 1950 അത്രേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ളൂ, 2000 സംതിങ്. In 1991 അത് കൂടി 11,174 hospitals. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2000 ആയപ്പോൾ the number grew into 18,218 hospitals. Now India get a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India. കണ്ട, ചിലവരൊക്കെ രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഇന്ത്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് വരിക, നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അതായത് they will compare with the best of the world. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ഒരുവിധം നല്ലത്. India is the third largest producer of medicine also. ഈ മെഡിസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും India is the third largest in the world and is also a large exporter of exportum ചെയ്യും, അങ്ങനെ കയറ്റുമതി അങ്ങോട്ടേക്ക് മറ്റ് അന്യ രാജ്യത്തേക്ക് മെഡിസിൻസ്. അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കോളം? മെനി ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ there, hospitals are there, many that medical tourists will come here to get the treatment from our college, and also third largest producer of medicine. Now in the next one, most doctors settle in urban areas. You know what is urban and rural? Rural means village, urban means cities. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വരണം ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ. The number of doctors with respect to the population is much less. പക്ഷേ ഇൻ റൂറൽ നമ്മളെ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year. കണ്ടോ, tuberculosis, malaria അതായത് ഫ്രം mosquitoes we'll get are reported every year, and this number isn't decreasing. അത് കുറയുന്നുമില്ല. We are not able to provide clean drinking water to all. നമ്മളെ കേരളം നോക്കണ്ട, കേരളത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, പക്ഷെ എന്നാലും ചില ഭാഗങ്ങളൊന്നും ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നില്ല. 21% of all communicable disease, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആ വാട്ടർ ബോൺ. കാരണം വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറിയ, വേംസ്, hepatitis, etc. These are all communicable disease. Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. കണ്ടോ, ആവശ്യത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. They are undernourished means അവർ below, undernourished means പോഷകാഹാരം കിട്ടാത്ത താഴേറ്റ് വരും. In order to prevent and treat illness, we need appropriate health care facilities such as health centers, hospital, laboratories for tests, ambulance services, blood banks. കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഹെൽത്ത് നോക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക്? appropriate health care facilities, then such as health centers. എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ലബോറട്ടറീസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് സർവീസസ്, ബ്ലഡ് ബാങ്ക്. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. that can provide the required care and serve that patient need. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യം. In order to run such, we need health workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യം സംബന്ധമായി നോക്കാൻ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്. Now India has a large number of doctors, clinic and hospital. Now in that table you all have learned India has large number of hospital, doctors. Okay,
The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospital and health centers run by the government. But health centers and all are run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. കണ്ടോ? അപ്പോൾ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ നോക്കണം? എത്രയോ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ hundreds and thousands of people are scattered. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആരോഗ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. Now we will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences where many new technology, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് വർഷം കൂടുന്തോറും അഡ്വാൻസ്ഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് വരിക, ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് മെഷീൻസും ഡിവൈസും അതൊക്കെ വേണ്ടി വന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വരിക. ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് procedures are available in the country. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. However, the second column points out how poor the health situation in our country is. With all the above, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ രാജ്യം ഹെൽത്ത് സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ പുവർ ആണ്. That I will explain in the next video. How is that? So that much children. So how far I am taking, so far you all read the lesson very well and understand. The next I will continue in the next class. Thank you.